ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 91 92 'ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਕੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਜੋ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੈਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰੋਪ ਕੁਛ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਟਾਈਪ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮਿਡ 70s ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੇਟ 90s ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਿਡ 90s ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਤੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੇਟ 70s ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰਆਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੇਟ 80s ਮਿਡ 90s ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਦੇ ਹੈਵ ਨਾਟ ਰਿਕਵਰਡ। ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਗਏ, where did we trip? ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ more or less, but where did we trip? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। Can you guys hear me? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਨਸ਼ਾ। Yeah, I'm wondering, let me know what you guys think of this, right? Thoda ja controversial hovanga. But je aapa khadku lair dekhiye, there was kind of like a ideal that was presented, है ना? कि तुसी अमृत छको, तुसी संत वाला बनो, ते ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਏਦਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ? ਲਾਈਕ the moral codes that the Babbaran, I think, second Pantha committee put forward, right? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ like ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ like they're not winning, right? That the Kharkus have essentially been defeated. Correct me if I'm wrong, right? Like, you guys have actually grown up in India, so you guys might know this better. But I think there was this feeling ke asi haar gaye, right? Like this type of thinking, this cannot win, and therefore we should go the complete other side, right? Degeneration, right? I think bahut sare lokan ne apne vaal bhi kataye because it was kind of like, people were inspired in a way after 84 by the Kharkus to become like, gay study and stuff. But when you didn't have this like inspiration anymore,
then it was like, what's the point? And I think you kind of see a similar effect after 1849 when Sikhs lost to the English. Sikhs had been on like Satkosa like winning streak, right? Like since the time of like pushing back Abdali's grandson. People had stopped invading Punjab, and Punjab had under Ranjit Singh expanded out into Afghanistan, and like similar with the Kharkuz, I think late '80s, I think there was definitely some wins, right? Certain parts of Majha were under Kharkuz control essentially, and I think people maybe actually did think that like, okay, we can win this, and when the people lose, it's almost like the ideology loses as well. And I think you see this kind of degeneration. I mean, the British note this exactly after 49. They say like, these the disillusioned Sikh soldiers and stuff, they're returning to like their old Hindu ways and all this stuff. So, I mean, what do you guys think? Like the effect of the loss maybe also plays a role in the degeneration, because it's like if this ideology isn't strong enough or create strong enough people to actually win, then what's the point? Anshan, I'm not 100% convinced that that's true. I mean, thing is, if the idea is strong enough, right? If your belief is strong enough, then winning is secondary. The fight is more important than the winning. I think if you actually believe in your cause, you will fight till the end, even if it is a lost cause. So I think the sort of the wheat got separated from the chaff in that moment, but I don't think that was the case. I don't agree. I don't see as that being the case. Maybe I, maybe the weaker elements sort of dropped off at that point of time, yeah. but yeah, I believe that it is in our sort of ethos that if we believe in a cause, I mean wholeheartedly, we cherish the last stand. We cherish the opportunity to die, sort of for that cause, even if it is a lost cause. ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਮੀਟ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਂਡੇ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ 11 ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਇੰਪੈਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਲਕੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ 9 ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 8 ਤਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ 2003 'ਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਓਰਿਟੇਰੀਅਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣੀ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨੈਕਸਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਬਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। तो है ना थोड़े लेफ्ट की जो थिंकिंग होती है कि सारा प्योर यूटोपियन सोसाइटी, सारे लोग क्लास लैस जो भी है ना सब कुछ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਨਾ ਸਭ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਹੈਗੇ ਹੋਣੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਉਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। Yeah, no, not the downfall completely. The downfall, I think, is it's an effect of the state's repression upon the actual fighting groups and stuff. And see, I see your point that like if people believe in something, they're going to go all the way, and we definitely do see that. But my point was more about explaining the degeneration, right? I think as per these codes, there was a sort of ideal that was pushed, and once it figured out that this ideal was essentially kind of sure, like they took it all the way to the last stand, but
it was essentially not strong enough, I think, to force through a military victory. I think that's when maybe you see kind of some of the Sharda get shaken. And I think the mistake is then to build up the Sharda in an unattainable ideal, the way I think like maybe the Babbaran who were, as Yuvraj is saying, like influenced by Naxal movement, the way that they kind of did, and even the way that maybe the earlier fighters might have through Taksal. So I think when you have like these kind of two extremes, it's like either you have to do this or it's degeneration. When the first extreme of the ideal kind of becomes defeated in whatever battle or fight occurred, then I think the pendulum swings the other way toward degeneration. I think why do ideologies fail? Why do ideas? Why do movements that are based on ideas fail? Uh, does it happen when there is sort of a mismatch between the kind of politics a society generates and the kind of politics that these leaders who are sort of the leaders of the revolution want to impose on a society? I think one thing I was also going to connect is like when you were talking earlier on about like the triads and what made Ranjit Singh successful and stuff too. I think if you look at Ranjit Singh, what he kind of, I think, inherited in a way from Charat Singh and Maha Singh was the capacity to evolve and progress, right? And that's what made his rule so successful is it wasn't looking backward, right? It was looking forward. How can we develop Sikh Raj into something that can rival European powers? And, he was fairly successful in that. And I think that's what, made it successful, made the Sikh state successful in that time, right? The ideology was, I think, more true to Guru Nanak's in that it was, I don't like using the word progressive because of like what it is associated with, like all the things it's associated with now, but progressive in the terms of it's going to look forward, right? It's going to say we don't need to necessarily stick to the mores of tradition as they have been laid out for us. And Ranjit Singh did that. That's what made him very successful. I think in the 80s, you kind of have two different pulls going on, I think, in the Kardgulad, where one is saying we are rejecting modern society and we're going back, right? And I think obviously that didn't play the entire role in why it failed, but I think that was at least a part of it for why it failed. There was this kind of like, kind of reactionary kind of reaction to the modern world and saying like, no, we need to go back to like true Sikh ways. And there was another side, I think, maybe a little more like on the intellectual level of like, we want to make a Punjab that is going to be able to keep up with modern society. And I think even if we talk about the present, right, if you look at like some of Amritpal's statements, right, and I still support like everything he, the intent to try to, awaken Sikh to people, but there is also that element of we need to go back. It's a reaction to the modern world that I don't think is going to be ultimately successful. Like you'll get some people who are maybe disaffected agreeing with you, but I think maybe one reason why it didn't catch on in Punjab as a whole is because people, they don't want to hear a message of like, no, we're going to go back. That's what I was sort of trying to get at. When does a society accept a leader, right? In my views, the leader has to sort of embody two things. First of all, he needs to demonstrate power, right? That's the first thing. If you have overwhelming power, you can sort of subdue society and you can change it however you want. And if you don't have that, then you sort of have to represent something. You have to understand the sort of essence of the society. You have to understand the trajectory of the society. I mean, in a Hegelian sense, I mean, when do you become a world historical soul, right? When you as a leader sort of embody something that society sees itself becoming in the future. People always get behind leaders who are going to take them somewhere that they want to be in the future. That's why nationalism succeeds, right? Every nationalism sort of promises a utopia that we as a people have been sort of subjugated, and in the future we're going to be like that. We're going to be better. We're going to get over this sort of big hole that we find ourselves in. So I think
that was why Ranjit Singh succeeded, right? He understood that first I have to deal with this problem. पहला हमले बंद करने ने, पहला अफगाना नू हटाना है, ते फिर मैं इस तरीके दा पंजाबी समाज बनावांगा which will appeal to Punjabis, right? While keeping that core of Sarkar-e Khalsa sort of the core of his empire. Yeah, no, I completely agree. I mean, if you look at what Ranjit Singh was trying to do, even if like even on the not just like within Lahore, but just in general, right? I think he understood like what people wanted, right? And I think to a certain extent, if we look at like what makes a guru, right? This is maybe a little more controversial, but like the guru has to also be accepted by the Sikhs in some ways, right? There's like I think a dialectic between guru and Sikhs, between what the guru is presenting and what the Sikhs are accepting, right? Ultimately, Guru Nanak becomes guru because he is accepted by the Sikhs as guru, right? There's a acceptance of the message there. I mean, he himself views Shabad as his guru, but I think historically, like in a different sense, we see Guru Nanak as our guru because I think there's something inside of us that accepts what they are saying as true, right? It rings true to us in some ways. So I think in the same way, people accepting Ranjit Singh as leader occurs because of the fact that they see his vision for the future, right? They see a Punjabi society that is able to, keep its Punjabiness and Sikhness while also, retaining independence as like a formidable power, and they want to do that. Like, the people loved him, as we see. Yeah, I think we started with a discussion on we started discussing the Umdat, right? If we see a lot of the acceptance of Ranjit Singh was about what he did in the moment, right? About how he was able to solve problems right there on the moment. The first problem of Shah Zaman's invasion, right? And the second problem when that that group of Muslims from Lahore came to him to invite him to Lahore and become the king. He was able to solve that problem, the mismanagement of Lahore. And then the third, and then once you keep reading, whenever there was a situation of conflict between older Sikh houses, is to call Ranjit Singh to try and solve that problem. So essentially, there is that dynamic of being powerful enough to solve problems, and then showing that vision that we can get behind this guy. He's going to take us into a better situation. Yeah, so I think that's great. Okay, so what I was thinking actually this other day is that I think it really goes back to core Sikhi, about like what is the core Sikh practice and value add or whatever. And I think that is the aesthetic experience of Sikhi, right? The music, the What do you architecture. mean by aesthetic experience, though? I mean, Yeah. what's included in the aesthetic experience of Sikhi? So I mean, if we look at like, ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ aesthetic experience ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. So right. I think if you look at like, Guru Granth Sahib is divided into rag, right? I mean, you can sing it in rag and evoke an experience like that. Even the recitation of it is hearing it in its poetry is also an experience, right? The Punjabi language, the Gurmukhi and everything. And I mean, if you look at Umdat, right? A lot of Umdat just talks about how like Ranjit Singh would just listen to Gurbani being recited for hours on end, right? Mm-hmm. So I think, and then obviously other areas of Punjabi society, right, are very much focused on the aesthetic, like the weddings, festivals, et cetera, that we see continued to this day. And I don't think are in actual dissonance with Sikhi. I think there's a lot to say that it's like actually just like a... I this aesthetic experience is built from a civilizational material, right? Right. I mean, you take the best of a civilization, you sort of mold it and recreate it, and sort of create an aesthetic experience, a lived experience of a particular religion. Yeah. Or
Yeah, I mean, basically, so I mean, yeah, there's a lot more that can be said about that, and I'm sure maybe people would want to more dive into why, like, I think like that is kind of the core of Sikhi. But I think if we assume that to be true, that is the kind of the core of Sikhi, then a Sikh political system and Sikh constitutionalism would basically just emanate from that and emanate toward trying to ensure that like those experiences can happen. And I think that is what we actually see during the 18th century is like maybe trial and error, a trial and error history toward trying to achieve a Sikh state where within that jurisdiction, those experiences can be had without having to listen to the Mughal emperor saying you can't do this, or people saying like, oh, you have to wear a hijab or something, or Christian missionaries saying that's all is bad. Um, a lot of the ideologies I think around Punjab at the time were anti those experiences in a way, like they were built upon suppressing the human soul, whereas I think Sikhi does the opposite. So you see Sikh constitutionalism, I think the ethos of it, and I can get more into like the specifics about like what I think what were the constitutional norms that kind of came out in order to protect that. But if you look at, for example, this idea that no one is above the law, right? Like, why would that be? And I think this is a part of Sikh constitutionalism. We see like the distrust of Banda Singh Bahadur. Although people may go back and forth on that, but just throughout Pant Prakash, there's this kind of like idea that no one is above, quite above the Pant. Ranjit Singh, achieved major political success, but like he also kind of saw himself as a representative, I think, in some ways. So this idea that no one is above the law, I think, is done in order to ensure that, like, for lack of a better word, that the that the vibe remains okay, right? That not one leader becomes oppressive and therefore stops these aesthetic experiences from being able to occur. If you look at, other constitutional norms, like it seems like, there's this idea that like no one should quite be oppressed, right? Like, so the people who were, okay, I'm going to get controversial, I guess, Yuvraj, if you want to jump in at any point, the people who were oppressed, because like there was some oppression happening, right? That happened maybe more in the beginning, like as areas were colonized under Sikh Raj. It seemed to me that it tended to be areas or people who were not quite, who were kind of engaged in oppression themselves, if you think about it, right? Like, and to say the elephant in the room, right? A lot of these places like were Islamic or Muslim, and if you look at like maybe the tribes that were kind of brought under Ranjit Singh's hand, if you look at their practices themselves, like they weren't quite Punjabiyat as we know it today. It was a lot more Wahhabi Islam, I think. If you look at Hazara, Peshawar, those areas that were under Afghan control, these were places where people weren't necessarily like really, being able to have these experiences in these ways. It was a much more oppressive society. So to the extent that oppression occurs, I think it's in order to ensure that we can create a bounded jurisdiction where people can have these experiences to the best of their abilities. And again, because like I think that ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, just want to sort of come in here. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਦੈਟ ਟੂ what you were saying right now, essentially ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ sort of ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੋਰਮਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਤੇ in this situation, what are the basic norms of a Sikh state, which is the ethos of Nanakta, right? ਤੇ ਨਾਨਕਤਾ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਨਾਨਕਤਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਸਿਕ ਈਥੋਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇ ਵਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, they cannot be included in the constitutional project ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਬਣੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਸੋ I think that is also important because ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕਤਾ, ਹੁਣ ਨਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, that's a very long sort of thing that we can talk about some other point of time. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਤਾ ਦਾ ਈਥੋਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ over 10 generations of gurus, right, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, right? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਐਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਰਕਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਸਰਕਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਲ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਐਲੀਟ ਸਰਕਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੀਨੇਟ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਰਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇਖੀਏ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਟੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੀ ਸੀ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਨਾਨਕਤਾ ਦੇ ਈਥੋਸ ਨਾਲ is in consonance and which part should be rejected, right? So I think that is the basic sort of that's the spirit of whatever becomes the Sikh constitution. Yeah, because I think all these norms essentially, like you're saying, trace back to Nanakta, right? The norm that no one is quite completely above the law, that people should be included in the project, right? That it's more meritorious, right? I think that's a big part of what I think our Sikh constitutional norms are, is emphasis on merit rather than like simply birth, right? If you look at like the joining the Khalsa army or ministries and stuff, obviously it was political, right? People are playing courtly games and stuff, but you hear stories all the time of like some guy from a village who just joins the Khalsa army and rises through the ranks, or even on the other side, some random like Barnia or something who like joins like the more clerk positions and rises through the ministries and stuff. So yeah, I think that's definitely part of it as well. Even this idea of like this kind of like federal structure that I think Ranjit Singh had come up with, where it's like everyone is a part of Sarkar-e-Khalsa, but Sardars within the Sarkar are able to kind of administer their own territory without the interference of Ranjit Singh, as long as they provide their quota of men and taxes. I think also kind of stems from this kind of idea that everyone kind of can be left to their own devices to do their own thing. Yeah, but here we have to be slightly careful though. I mean, a lot of these things were inherited from the political systems pre-existed the Sikh Empire. So I mean the ethos, the meritocratic aspect of the Sikh ethos, these were radical innovations. I mean these were innovations that were happening in Europe, perhaps in the French Revolution, but very unsuccessfully. So I think in that this was radical, but when we sort of get more analytical, then we also have to sort of give credit where credit is due. So a lot of this political structure was inherited from the sort of Indo-Persianate Mughal system, where similar systems also existed. And this is actually important because jad aapa Sikh state ya Sikh civilization di gal kariye, te we have to see ki ode ek component da sort of the archaeology ki hai. So for instance, if we talk about the panchayat system, right, what ek essential component hai Sikh political system da, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ।
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਰ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਆਫ our Guru Sahibs, that was like a filtering process in a sense. It sort of filtered out a lot of irrelevant things, and it absorbed a lot of things that we could use, sort of took them forward and included them into the civilizational material. So I think ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ aspect ਹੈ. I think and this is actually really interesting. ਜਦ ਆਪਾਂ historically ਇਹਨੂੰ analyze ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, like I'm sure you know ਜਦ ਲੋਕ constitution study ਕਰਦੇ ਨੇ during the so on, they go back to the Anglo-Saxon system and all that. So I think this would be a good opportunity for us to do something similar. Definitely. Also wanted to say, like, there is an aspect, I think, of Sikh statecraft that I think is also building, right? It wants to create things that I think is like, it's, you know, it's not quite the more American of just like let people you know, do their own thing, but it is kind of like this kind of more nationalized, like let's create things almost there's a word for it, but I don't want to use the word for it, but essentially, like, you know, if you look at Guru Har Gobind Bacha, right, it's a, you know, I won't use it. If you look at Guru Har Gobind use all the Bacha, words. That's part of our culture. We are accumulators of words and vocabulary. that is true. It's a little fascistic, right? Of what can we really see a state do once it comes together? What can it create, right? I think if you look at Guru Har Gobind Bacha's creation of the Akal Takht, if you then look at you know, the city building that occurred, it's not simply just like you know, let all live the way they are. It's also let's create things of beauty and, you know, utilize the state's resources for that, which I think Ranjit Singh did. But I've got to go now. But yeah, you guys keep talking. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. This is something that I admire about Senior Badal Sahab. I think ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ orientation ਸੀ to build things, to make things, to leave things behind. And ਜਦ ਆਪਾਂ analyze ਕਰਦੇ ਹਾਂ, of course, historical figures ਨੂੰ, then we have to analyze their pros and cons. But I think this is something that we haven't seen in a lot of Punjabi leaders for a long time, and it's something that at least I appreciate. So institution building ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਲਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ SCBC ਬਿਲਡ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ institution builder and second is as a problem solver. I think if you go strong on any aspect of leadership, you can become a good leader. ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ obviously opportunity ਹੈਗੀ ਹੈ to at least be a good problem solver, but I don't know if he's capable. ਮੈਂ basically ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ concept ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥਿੰਕਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਹਿ ਲਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਥੋੜੇ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਉਸ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ 300 BC ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। I'm just kidding, I'm just kidding। ਤੇ what I'm saying is ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ, ਇੱਕ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਕੋਲਰ, ਐਜ਼ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਕੋਲਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਵਰਲਡ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ which is relevant for everyone, like Marxism in itself relevant ਸੀ, so liberalism in itself relevant ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, that should be relevant in itself, it should not be subservient to nationalism ਜਾਂ liberalism ਜਾਂ communism। ਮੇਰੀ ਆ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਹਾਈਟਨ ਹੋ ਗਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਲੌਸ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਐਂਡ ਫॉर ਇਟਸੈਲਫ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਲਡ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਇਓਨਿਜ਼ਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੂਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 400-500 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੈਟਰਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਸਟੇਟ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਇਟ ਟੂ ਸਚ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਐਥਿਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਸਿਸਟਮਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਦੇ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਲੋਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ which perhaps we can answer to। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੱਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਗਨ ਰਾਈਟਸ, ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ, ਤੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਆਏ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨੂੰ,
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼, then you have to go one step further ਕਿ ਤੁਸੀਂ exactly ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। if someone says the American ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ Republican ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਈਥੋਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਈਥੋਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਦਿਸ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਈਥੋਸ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਿਸ, ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦ ਜੂਇਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੈਟ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸਕਿਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ 90% ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਜ਼ੈਕ ਸਲਾਵੋਏ ਜਿਜ਼ੈਕ, he has this he talks about politics is fundamentally about enjoyment। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮौज ਮਸਤੀ ਲਈ ਆਂਦਾ। essentially that is the biggest factor in politics। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵੜੀਏ ਕੁਵੜੀਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸੁੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, essentially ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ which has very little in their life, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇनको ਮਾਰ ਰਹੇ हैं, बुलडोजर चला दिया। it's essentially gives, it's a form of catharsis for them and ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਸਟਮਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਬਣਾਉਣੇ।